Double acting pump. Double acting pump merupakan jenis pompa piston yang satu ini memiliki sistem yang sedikit berbeda. Karena keluar masuknya air ke dalam silinder terdapat dua sisi piston. Di setiap sisi memiliki lubang masuk dan juga memiliki untuk keluar. Jadi setiap gerakan maju mundurnya piston ini memiliki fungsi ganda. Pada saat piston sebelah kiri terdorong keluar, maka piston sebelah kanan akan menyedot air ke ruangan silinder. Jadi, pergerakan kedua sisi tersebut memiliki fungsi masing-masing. Selain itu, pompa jenis ini merupakan salah satu pompa yang paling praktis dan juga proses penyedotan akan lebih cepat. Kelebihan pump ini yaitu memiliki tekanan yang luas sehingga cairan atau air yang akan dikeluarkan bisa mengalir deras, merata, dan tidak mempengaruhi kecepatan keluarnya aliran air. Pressure transmitter adalah suatu transmitter yang digunakan untuk menstandarkan sinyal yang dikeluarkan pressure sensor atau sensor tekanan menjadi suatu sinyal yang dapat diterima oleh controller. Alat ini digunakan untuk memproses dan memodifikasi sinyal input agar dapat ditransmisikan sesuai dengan yang diinginkan. Alat ini menggunakan display digital, maka dari itu butuh controller untuk mengaturnya. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk mengubah tekanan menjadi induktansi. Prinsip kerjanya yaitu perubahan tekanan pada kantung menyebabkan perubahan posisi inti kumparan sehingga mengakibatkan perubahan induksi magnetik pada kumparan. What is a pressure transmitter? 1. Physics. Pressure, P, is defined as the amount of force, F, acting per unit area, S. 2. Types of pressure. Absolute, gauge, differential. Measuring absolute pressure. Absolute pressure is measured relative to vacuum. Measuring gauge pressure. Gauge pressure is measured relative to atmospheric pressure. Measuring differential pressure. Differential pressure is the difference between pressures applied to the opposite sides of the diaphragm. 3. Types of pressure transmitters. There are two most popular types of pressure transmitters: externally mounted and submersible.
Externally mounted pressure transmitters are used for measuring of pressure and level of liquids and gases and usually have a thread or a flange mount. Submersible pressure transmitters are used to measure level of liquids. They are also called hydrostatic level transmitters. 4. What is inside of a pressure transmitter? Pressure ports allows connecting of a pressure transmitter to the process. Sensor element transforms diaphragm deformation under pressure into electrical signal. Signal conditioning electronics module converts sensor signal into standard normalized electrical output, such as 4 to 20 milliamps, 0 to 10 volts, 0 to 20 milliamps. Various models are also capable of digital communication using HART or Modbus protocols. Electrical connection is used to wire a pressure transmitter to a measuring system. A wide variety of ordering options allow to configure a pressure transmitter to be successfully used in various technological processes: refrigeration and HVAC, food industry, water treatment and ecology, chemical industry, mechanical engineering, shipbuilding, power engineering, oil and gas industry. Thank you for your attention. Junction box adalah jenis terminal yang digunakan untuk menyambung banyak stop kontak yang dihubungkan dengan sumber daya listrik. Penggunaan junction box bertujuan agar sambungan kabel atau jaringan pada kabel tidak terganggu karena aktivitas dan tidak membahayakan. Produk ini juga banyak digunakan untuk pemasangan saklar, stop kontak, fotosel, panel listrik di luar ruangan, sebagai junction box untuk instalasi listrik dan instalasi telekomunikasi dan network. Selain itu, juga berfungsi sebagai sistem controller dan starting pada peralatan seperti motor, fan, pompa, sebagai sistem untuk mendeteksi parameter aliran, level tekanan, temperatur, arus, tegangan, frekuensi, kecepatan, kontrol, dan lain-lain. A junction box is an enclosure for electrical connections used to bring multiple load cells together to function as a single scale. It houses wire connections from multiple load cells in order to average their signals and send the value to a weight indicator. Since all load cell connections come into this one box, a junction box is the most convenient place to troubleshoot system errors. A junction box can have multiple terminals, depending on the number of connections you need to make. The junction box can provide protection against the intrusion of foreign bodies, dust, and moisture. They can also be equipped with surge protectors to shield electronic equipment from transient over voltages commonly caused by lightning and electrical shock. For hazardous areas, there are special junction boxes with ATEX and FM certification, which are manufactured for explosive atmospheres. The way the junction box is constructed plays a role in how durable and reliable it is. Most junction boxes are either made of plastic or metals. Plastic is lighter and less expensive, but stainless steel is ideal for harsh and washdown environments. By bringing multiple load cells together, junction boxes enable the quick integration of weighing into pre-existing structures, such as weighbridges, large platforms, hoppers, tanks, and silos, to create custom-scale solutions. These are ideal for applications that require filling, dosing, batching, check weighing, or sorting by weight. A digital junction box can receive signals from analog load cells and convert them to a digital format, allowing advanced diagnostics, emulation, and troubleshooting. There are many different types of junction boxes. Each type works best for certain applications, and choosing the perfect junction box will depend on your unique application. If you aren't sure which is the right junction box for you, work with our experienced customer support team to find the best solution for your application. To learn more about Rice Lake's junction boxes, visit ricelake.com/junctionboxes. Selanjutnya adalah pressure gauge. Pressure gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu cairan atau gas lintas industri. Ini adalah instrumen yang penting karena juga membantu mengontrol tingkat tekanan dalam cairan dan gas serta menjaganya dalam batas yang diperlukan. Alat ini menimbulkan alarm jika ditekan melebihi batas. Alat ini penting dari sudut pandang keselamatan karena instrumen atau mesin dapat meledak jika tingkat tekanan melebihi
dan tidak diketahui dalam waktu lama. Alat ini dapat membahayakan pekerjaan serta merusak peralatan. Jadi alat ukur tekanan ini sangat penting untuk keselamatan instalasi secara keseluruhan. The operating pressure in hydraulic or pneumatic systems is measured with respect to atmospheric pressure by pressure gauge. The most common pressure gauge design was contrived by Eugene Borden. It used a curved tube design as the pressure sensing element. Pressure gauge with Borden tube contains case, socket, Borden tube, plate, mechanism, dial with scale, pointer, window, ring. The pressure gauge housing is most often made of stainless steel or plastic. Borden tube is made of copper, brass or bronze. The pressure difference between the pressure in the system and atmospheric pressure causes the free end of the Borden tube to deflect accordingly. Movement is transferred via the mechanism to the pointer. At this moment, the pressure decreases and the Borden tube returns to its first position. The accuracy class for pressure gauges is expressed as a percentage of the span. For example, class 0.6 is class for pressure gauges with absolute accuracy better than 0.6% of the nominal full-scale reading. The readings of these gauges are slightly different. It's normal. These pressure gauges have different accuracy classes. Yang selanjutnya adalah safety valve. Safety valve adalah atau pressure safety valve PSV adalah suatu alat pengaman otomatis pembuang tekanan berlebihan yang digerakkan oleh static pressure upstream dari katup dengan ciri membuka penuh atau popping. Safety valve digunakan untuk mempertahankan tekanan yang akan didistribusikan ke jaringan pipa atau selang pemadam kebakaran agar tidak melebihi kemampuan tekanan yang diharapkan oleh engineering fire pump. Safety valve akan melindungi alat dan perangkat dari bahaya yang diakibatkan oleh temperatur dan gaya karena tekanan uap yang berlebihan dari sistem. Jadi safety valve akan membuka dan membuang steam yang berlebihan apabila tekanan dan temperatur di dalam sistem uap melampaui batas set point atau kondisi yang telah diatur. Let's begin with a look at the basic components of a typical spring-operated PSV. First, the spring, the spindle assembly, inlet, outlet, and the pressure adjustment screw. In operation, inlet pressure exerts a lifting force on the spindle. This lifting force is reacted against by the downward force of the spring. If the inlet pressure is increased to the point where the total upward force overcomes the spring force, the valve opens.